Good morning, Amma. So in the previous class, we discussed about the moment generating function. Okay, Ma? Moment generating function means what is the representation? Mx of v. Okay, Ma? Mx of v. Suffix x represents the random variable. Suffix x represents the random variable. Okay, Ma? What is the formula for mx of v? Expected value of e power vx. Expected value of e power vx. Okay, ma? If you are taking the characteristic function, what is the representation of characteristic function? Phi x of omega. Phi x of omega equal to expected value of e power j omega x. Okay, ma? Expected value of e power j omega x. So if x is discrete, then we are getting summation. If we are getting x is a continuous random variable, then integration will be taking. So based on the general formula, we are considering the formulas for the characteristic function and moment generating function. And we done the theorems also. Theorem in characteristic function. What is the theorem? Mn equal to minus j whole power n d power n phi x of omega by d omega power n at omega equal to 0. Are you remember the theorem? First ఏం చేసాం అమ్మా థీరం ప్రూవ్ చేయడానికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసాం తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ ని సెపరేట్ చేసుకున్నాం వాటిని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ లో రాసుకున్నాం అవునా ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫంక్షన్ లో ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది m1 ఈక్వల్ టు మైనస్ j హోల్ పవర్ 1 d phi x of omega by d omega at omega equal to 0. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆల్రెడీ మన దగ్గర d phi x of omega by d omega ఉంది కదమ్మా దాన్ని అగైన్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా అగైన్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఒమేగా సో వచ్చిన తర్వాత ఫంక్షన్ లో మళ్ళీ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అప్పుడు మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ లో చేంజ్ చేసుకున్నాక m2 ఈక్వల్ టు మైనస్ j హోల్ స్క్వేర్ d square phi x of omega by d omega square at omega equal to 0. So 2 times derivative chesam, we are getting the same as the theorem. Okay, ma? Similarly, we are doing n times, then we are getting mn equal to minus j whole power n d power n phi x of omega by d omega power n at omega equal to 0. గుర్తొస్తుందమ్మా థీరం లాస్ట్ క్లాస్ లో చేసాం సో దట్ విల్ బి ద థీరం ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద సేమ్ వే అనదర్ థీరం విల్ బి దేర్ ఇన్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ వాట్ ఈస్ దట్ థీరం ఇన్ మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ mn ఈక్వల్ టు d పవర్ n mx ఆఫ్ v బై dv పవర్ n at v ఈక్వల్ టు 0 ఇందులో మనకి j అనే టర్మ్ ఉండదమ్మా మూమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ లో మనకి j అనే టర్మ్ ఉండదు కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ అలా ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ ఉండదమ్మా దీంట్లో ఓకేనా సో హియర్ ఆల్సో ఫస్ట్ e పవర్ vx ఫార్ములాని ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ రాసుకున్నాం ఎక్స్పోనెన్షియల్ సిరీస్ రాసుకున్న తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సెపరేట్ చేసాం సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ లో నోట్ చేసాం అమ్మా ఓకేనా సో ఇప్పుడు mx of v ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు v డిఫరెన్షియేట్ చేసాం డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఫంక్షన్ లో v ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అమ్మా ఓకేనా v ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం దెన్ వాట్ వి ఆర్ గెటింగ్ m1 ఈక్వల్ టు dmx of v by dv at v ఈక్వల్ టు 0 ఓకేనా మళ్ళీ మన దగ్గర dmx of v by dv ఉంది కదమ్మా దాన్ని అగైన్ we are derivating with respect to v then and substituting v equal to 0 then what we are getting m2 equal to d square mx of v by dv square at v equal to 0 okay ma so next similarly we are getting mn equal to d power n mx of v by dv power n at v equal to 0
two theorems. Characteristic function lo theorem edaithe procedure lo chesamo, the same procedure applied for the moment generating function theorem also. Are you remember? If you practice these theorems, then only you remember, then only you know the procedure. Okay ma? So now in this class you are discussing about the properties of moment generating function. Properties of moment generating function amma. So this is the moment generating function. Mx of v equal to expected value of e power vx. Okay ma, mx of v equal to expected value of e power vx. If x is continuous, then mx of v equal to integration minus infinity to infinity e power vx into small fx of x dx. Okay ma, general ga మనం expected value of x ki continuous random variable అయితే general formula ఏంటి? Integration minus infinity to infinity x small fx of x dx. ఇక్కడ మనం expected value దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామమ్మా? e power vx అనే ఫంక్షన్ కి. కాబట్టి ఇక్కడ x కి బదులుగా మనకి e power vx వస్తుందమ్మా. Okay, so if x is discrete random variable, then mx of v equal to summation I e power vxi t of xi. Okay ma? So this is the moment generating function. So this is the theorem already proved in the last class. Now the properties of moment generating function. Okay ma? The properties of the moment generating function. First property, the moment generating function at v equal to 0 is unity. Okay ma? The moment generating function at v equal to 0 is unity. అంటే mx of v అనేది at v equal to 0 దగ్గర 1 అవుతుంది. ఓకే మా? దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో అంటే చూడండి, మ్యాథమెటికల్ గా హౌ టు రిప్రజెంట్ mx of v at v equal to 0, that is nothing but mx of 0. Okay, mx of 0 is equal to 1. Okay ma, is equal to 1. మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం? రైట్ డౌన్ ది ఫార్ములా. What is the formula for the moment generating function? mx of v equal to expected value of e power vx. Okay ma, moment generating function formula. Then in this formula substitute v equal to 0. v equal to 0 substitute చేద్దాం అమ్మా. ఓకేనా? substitute v equal to 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mx of 0 equal to ఈ expected value of e power v బదులు 0. 0 into x ఎంత అవుతుందమ్మా? 0. e power 0. So what is the value for e power 0? Anything power 0 value ఎంతమ్మా? 1 కదా? So expected value of 1. What is expected value of 1? 1. How we are getting 1? We are having the property in expected value. Okay, expected value of constant equal to constant. E of a equal to a amma. మనం ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. గుర్తుందా? సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1. 1 అంటే కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. సో 1 కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి 1 వస్తుంది.